Dear congregations of Dominican Sisters of Saint Catherine, Siena, Thánh Tâm Xuân Lộc Diocese, Vietnam. Today, I would like to take you on a little trip to visit some of our schools and houses where we are carrying out our missions of education, part of which is values education. The Congregation of Vietnamese Dominican Sisters of St. Catherine of Siena was founded by His Excellency Simon Hoa Nguyễn Văn Hiền, Bishop of Saigon Diocese, on January 21st, 1958, at Ho Nai, Biên Hòa. Since 1965, our congregation has been belonged to Xuân Lộc Diocese, when the latter was splitted from Saigon Diocese. Our congregation has been affiliated to the Dominican order, thus follows the Dominican spirituality, with preaching as its main goal in realizing the motto of the order, to share to others what has been contemplated. The preaching charism has been lived out by our specific missions in evangelization and education. Since its establishment, the congregation has been faithfully committed to educational mission. In 27 communities of our congregation, we have tried to open 18 kindergartens, aiming to provide a holistic education for children from their young age. Chân Lý Kindergarten, located in our mother house, is among those schools. Xin chào anh, xin anh chia sẻ cho tôi biết tại sao mà anh đã chọn trường Chân Lý để gửi cháu học ở đây ạ? Vâng, là một phụ huynh thì chắc hẳn rằng là ai cũng muốn chọn cho con mình một ngôi trường tốt nhất, và tôi đã chọn trường tư thục mầm non Chân Lý. Bởi vì là qua môi trường học của các cháu, ngoài cái chương trình mà của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì nhà trường còn hướng tới các cháu rèn luyện về sức khỏe qua việc tập thể dục, và gọi là có các sân chơi rất là tốt cho các cháu. Thì các cháu còn được rèn luyện về kỹ năng sống, và qua đó nâng cao giá trị sống của các cháu. Bởi vì các cháu biết tự chơi, rồi về nhà các cháu biết tự chơi, các cháu biết tự chăm sóc cho bản thân. Đồng thời các cháu cũng biết lễ phép với lại người lớn. Đó là một cái điều rất cần thiết. Với bậc phụ huynh của chúng tôi đã tin tưởng và gửi cháu vào trong nhà trường. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Good morning, mother and my little friend. Hello. Yeah. Good morning, sister. Good morning. Can you share me the reason why you choose this school for your son? Yeah. As a Catholic, I also want to choose a Catholic school for my child too, because it's not only care about academic education, it's also care about spiritual education. And in this school, my child can pray every morning before school and before lunch. And in this school, he is taught to be kind with other people, and how to play with his peers. And when he is back home, he know how to say hello and say thank you with his parents and his brother and sister. At higher level of education, even though we could not have our own schools, we have sisters acting as principals, teachers, professors in some public and private schools and universities. Trường tiểu học Thánh Tâm của chúng tôi theo hệ thống giáo dục quốc gia, ngoài những cái giờ chính khóa ở trên lớp, mà các em còn được chú trọng rất nhiều về cái đạo đức, kỹ năng sống. Suốt 3 năm nay, nhà trường chúng tôi đã tổ chức những khóa kỹ năng sống cho các em, để cho các em có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống của mình. Và cái kế hoạch sắp tới của chúng tôi là có một cái dự án để chúng tôi giáo dục kỹ năng sống cho các em qua 12 giá trị sống căn bản mà chúng tôi sẽ giúp các em ở các giờ chào cờ. Và qua các giờ chào cờ thì chúng tôi cũng cho các em kể những câu chuyện, các em thấy gặp những hoàn cảnh ngoài đời, cuộc sống quanh các em, hoặc những gương hiếu học để các em có một cái sự đồng cảm.
các em cũng rất thích thú khi mà các em lên chia sẻ về những câu chuyện mà các em được đọc ở sách báo, hoặc là các em được chứng kiến ngay trong cuộc sống hàng ngày bên cạnh các em. Và chúng tôi chú trọng rất nhiều việc là luôn luôn nhắc các em về cuộc sống yêu thương, bởi vì nếu mà các em sống yêu thương thì các em mới biết trân trọng chính mình, cũng như là biết lắng nghe và trân trọng tất cả những bạn khác, cũng như là trên lớp các em ý thức hơn để các em lắng nghe thầy cô chứ không nói chuyện. Nhờ vậy mà các em học tốt hơn. Chúng tôi hy vọng rằng mở những cái khóa giá trị sống căn bản cho các em, nó sẽ giúp cho các em có một cuộc sống bình an, cũng như là có được những niềm vui khi mà các em đến trường, đến lớp. Bởi vì mỗi ngày các em đến trường sẽ là một ngày vui cho các em. Tens of kilometers away from our mother house is a school for children with disabilities. With these children, values education is about bringing up in them the awareness of self-value. In the picture, Sister Thanh Thúy, the principal of Bongham School and a hearing specialist, is practicing for the kids with hearing aid machine. Firstly, they will practice to hear the sound of devices such as drums or bells, then human beings' sound, and finally language. It is a great choice of our sisters when seeing the excitement of these children when they can be able to hear the sounds of life. As educators, we believe that disability is a disadvantage, not a misfortune. We pay the same attention to young people of disadvantaged background, being aware that these children deserve a proper education. For children of migrant families or families with social and financial difficulties, at the moment, our congregation has 3 places where the sisters organize classes to teach children from grade 1 to grade 5 in parallel with values education and life skills. Chào con. Dạ con chào cô. Con tên gì và học lớp nào? Dạ con tên là Lê Kim Phiên. Dạ con học là trường Tình Thương Chân Lý. Dạ con học lớp 5. Tại sao mà con lại học ở đây chứ không phải ở các trường khác? Dạ tại vì lúc ba mẹ con mới lên đây không có đủ điều kiện để cho con học trường ngoài nên con học ở trong đây. Quê của con là ở đâu chuyển lên đây? Dạ quê con là ở Cà Mau. Thế thì con có thể cho cô biết là sau gần 3 năm con học ở đây thì con cảm thấy thế nào và con học được những gì? Dạ con cảm thấy rất là vui, là các dì trong đây dạy cho con rất là nhiều thứ, như là toán, tiếng Việt, lịch sử, địa lý, khoa học. Các dì trong đây dạy con rất là nhiều thứ, dạy con là biết thương yêu cha mẹ, biết kính trọng người lớn và biết giúp đỡ bạn bè. Con cảm thấy rất là vui. Cảm ơn con. We also have 2 boarding houses for ethnic children to provide them shelter, care and education. Life protection and providing safe care for young women with unexpected pregnancy is another aspect of our values education mission. We do not only provide these women with shelter and care, but also give them opportunity to learn the values of life, love, faith, and human dignity, so that they can be responsible for their future life. On a daily basis, these women share the cooking and house chores. They also have one another and the sisters to care for newborn babies. In a conversation with us, one young mother-to-be who lives with the sisters for 4 months said, "At first, I feel sad, the feeling of being abandoned and being looked down on by the society and even by my family. But now, I feel better, happier, because I share the circumstances with other women, and we have the great support from the sisters." Sau 5 năm sống và làm việc tại mái ấm này, chúng tôi nhận thấy rằng hầu hết các chị em khi đến với chúng tôi đều có một tâm trạng mặc cảm, tự ti và muốn phá bỏ bào thai của mình đang cưu mang.
Nhưng sau khi tiếp xúc với chúng tôi, được chúng tôi hướng dẫn, khích lệ và nói cho biết những giá trị của sự sống con người, các em đã ý thức và nhìn nhận rằng trách nhiệm của mình đang cưu mang đó là một sự sống mà không ai có thể trao ban được. Vì thế các em rất ao ước và khao khát, mong muốn được sinh con, được giáo dục con cái của mình, được nuôi nấng và dạy dỗ, đem cho chúng niềm vui, hạnh phúc và trở thành những người con có ích cho xã hội. We do not limit our values education in formal form, but open to various forms of our mission, such as teaching catechism for children and youth in parishes, organizing activities such as grieving retreats and skill training for the youth, young workers and students. We have also given special concern to young working migrants. To support students attending colleges or universities far from their homes, we have 3 boarding houses for them with lower cost of renting. We now would like to introduce Sister Magdalene Huy Phạm, our Superior General, to share us her insights on values education mission of our congregation. Preaching the Christian values as honesty, kindness, caring, respect for life, live in harmony with others, etc. to the youth in our Vietnamese society is one of our priority on education apostolate work. These values will transform the similar Vietnamese moral values. We would like to show to young people the beauty of these values and how beautiful their souls are if they embrace these values in their life. And it's necessary to focus on these values in implementing our formation program, including ongoing formation program for our congregation. Thank you, Sister Mỹ, for your interesting tour. I think that our congregation has had an effort to implicate values education into our education mission. But being a Dominican sister who has a very strong passion on values education, would you like to share some more suggestions into how we can improve or how we can carry out this mission more effectively? With today's society situation, our church and her people urge us to open up and develop our value education mission to be more concrete, more comprehensive, and more consistent. And our values education must be integrated into the global change so that we can adapt with the new generation's mindset and expectation. We do what we can, but I think we can do something more. What do you think? I think that underlying on the courses and programs, I suppose the values education mission is like so insist into the ground of wherever we go and into the heart of whoever we meet. By the witnesses of love, respect, trust, mutual support, and so on. Thank you very much for your insight.